Okay, let's solve this quadratic equation using the quadratic formula. Okay, ito yung formula. Okay, now we have x squared plus 4x plus 3 equals 0. Lagyan natin sila ng label. So, ibig sabihin, yung first term, lalagyan natin yan ng, na-identify natin yan as first term, tapos letter A yan. Dito naman sa second term, yan ay B. At sa third term, ay C. Nakita nyo naman, nasa quadratic formula, ang mga specific letters na later on ay mag-replace tayo according sa given. Actually, yung pag-solve ng quadratic equation using the quadratic formula ay napakadali. Ito yung pinakasimple. Pwede din yung mag-factor out, factoring quadratic equation by completing the square. Meron din ibang method. Okay. Sulat ko dito. Yung A ay 1. Kasi wala man yan. Imagine, ano man yan dyan. Automatic man yan na 1 yan. No need to write 1. Kasi ibig sabihin, existing na yung 1. Then sa letter B ay yan. 4. Then C ay 3. Now, let's start using these numbers at i-replace dito sa formula natin. Okay, kokopihin ko muna ang formula. Negative B plus minus the square root of B squared minus 4AC over 2A. Okay. So, X, ito yung hahanapin natin. I-factor out man natin, kukunin man natin yung factors nito. Okay, let's start replacing. Negative, tapos yung B natin ay 4. Then plus, minus, the square root of. Yung B natin ulit, copy, the 4 squared minus. Then ito, 4. Yung A natin, iyan yung A. Times 1. Yung C natin is 3. Over 2 times A. Okay, yan yun. Times 1. Okay. Copy, negative 4 plus minus the square root of, simplify na agad. Yung first squared is, ano yan, 16. 4 times 4, or 4 squared is 16, minus 4 times 1 is 4 times 3, that's 12. Okay? Then, 2 times 1, that's 1. Okay. Then, copy ulit. Negative 4 plus minus. I-settle muna natin yung nasa loob. So, 16 minus 12 is 4. Okay. Then, over 2. Continue ko dito kasi parang wala na yatang space. Dito na lang ako mag-continue. Yan.
So, ika-copy ko ulit. Plus, minus, square root of 4 over 2. Okay. Pinakalas na tong ano unahin mo natin yung sa right part. Pinakalas natin i-simplify itong may negative 4. Plus, minus, so ano yung square root ng 4? The square root of 4 is 2. Then copy the 2. Okay. Now, negative 4 divided by 2. Yan, illustrate ko ha. Negative 4 divided by 2, yan ay negative 2. Then, i-copy ang plus, minus. Then, 2 divided by 2, that's 1. So, ibig sabihin, two times yan. Okay? Negative 2 plus 1 equals negative 1. Yung isa naman, sa isang x, negative 2 minus 1 equals negative 3. So, ibig sabihin, yung value, yung dalawang values, ay, i-rewrite ko muna ha. Ito yung sa isang x, negative 1, and then isa pang x, ay negative 3. Or just simply write yung value niyan ng x is negative 1, negative 3. O di ba? Madali lang i-factor out o madali lang hanapin yung factors ng quadratic equation na ito kapag yung quadratic formula ang gagamitin. Kasi replacement lang man ang mangyayari o substitute lang man. As long as wala ka lang violations sa middle ng solution. Kasi pag nagkataon, magiging mali yung answer. So, dapat careful even sa pag-solve yung mga middle na solutions. Sana may naintindihan na naman kayo. Maraming salamat.